அண்மை செய்தி வெளியாக இருக்கிறது. பாரத பிரதமர் மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புதினின் செய்தியாளர் சந்திப்பை பார்க்க இருக்கிறோம். பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் ரஷ்ய அதிபர் புதினின் செய்தியாளர் சந்திப்பை பார்க்கலாம். किया है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है. भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है. करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे. एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा. मैं एक बार फिर आपको और आपके पूरे डेलीगेशन को भारत यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. स्पासिबा. Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Vladimir Putin, President of the Russian Federation, to give his remarks to the media. Уважаемый господин, Distinguished Prime Minister, dear friend, ladies and gentlemen, first of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. The negotiations that we've just had with the Indian colleagues, and as well as our talk yesterday with distinguished Mr. Modi in the form of Tete at his residence, the dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. These talks were very useful. They were held in a constructive and a friendly atmosphere in the spirit of the special and privileged partnership between Russia and India. I would like to point out that we and Prime Minister Modi have established close working dialogue. In September this year, we met during the SEO summit in Tianjin. We are regularly having telephone calls. We are personally overseeing some aspects of the development of Russian-Indian cooperation, all the strategic avenues, and also we are monitoring the course of the implementation of key bilateral projects. And today, with the participation of our delegations, we have meticulously and substantively reviewed the whole range of relevant questions of the Russian-Indian multifaceted interaction. We exchange our opinions on the relevant global and regional subjects. In the joint statement that we've adopted with Mr. Modi, we've delineated the priority objectives on the further reinforcements of our ties in the politics and security, economy, trade, and humanitarian and cultural spheres. As you saw for yourself, we have signed an impressive package of intergovernmental, interagency, and corporate agreements. Many of those agreements are intended to broaden the economic cooperation between Russia and India. And this is entirely natural due to the fact that our countries are important partners of one another in trade, investment, and technologies. Last year, our bilateral trade turnover has grown by 12%, setting another record. According to different data, this number may look different, but it is generally around $64 billion. Currently, we are forecasting that the results of this year will remain at the same impressive level. At the same time, as I perceive it, we are up to the task of getting this number to the level of $100 billion. And to reach this important goal, we have harmonized the program of development of Russian-Indian economic cooperation until 2030. This comprehensive document gives us
concrete set of objectives. The Intergovernmental Commission, the ministries and different agencies of the economic bloc of both countries have set objectives to remove barriers hampering the goods flows and capitals, the implementation of joint projects and deep technology and innovation cooperation. And distinguished Prime Minister gave us a whole list of challenges that deserve the most attentive focus of our government. We will do that. The growth of Russian-Indian commercial links would be helped by the creation of a free trade zone between India and the Eurasian Economic Union. We are already conducting work on the corresponding agreement. I would like to note with satisfaction that our countries are gradually moving to the use of national currencies in mutual settlements. The share of these national currencies is already 96% in commercial. We have established resilient channels of credit, financial and interbanking cooperation. Russian economic operators have broadened the sphere of use of Indian rupees, which we receive from the fulfillment of export contracts. Russian rubles are being used to provide loans for large joint projects. We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. Of course, the bilateral interaction in energy does not limit to that. We are also conducting a flagship project to build the largest Indian nuclear power plant, Kudankulam. 2 out of 6 reactor units have been already connected to the energy network and 4 are still under construction. Getting this nuclear power plant to full power output will give an impressive contribution to the energy requirements of India. It will help supply Indian enterprises and houses with cheap and clean energy. We presume that we could talk about the construction of small modular reactors and floating nuclear power plants, and also non-energy application of nuclear technologies, for example in medicine or agriculture. We are working with our Indian partners to build new, effective international transport logistic routes, including the projects to create an international north-south transport corridor from Russia and Belarus to the Indian Ocean coast. There are large opportunities for bilateral trade due to the broadening of the Trans-Arctic transport corridor infrastructure, including its main artery, the Northern Sea Route. There are many other sectors of the economy where Russia and India have garnered positive experience. We are conducting joint initiatives in industry, machine manufacturing, digital technologies, space exploration, and other science-intensive avenues. For example, in accordance with the commercial agreement signed during the visit, there will be a large Russian-Indian pharmaceutical factory built in the Kaluga region in Russia. We will be starting the production of high-quality anti-tumor medicinal drugs using the advanced Indian technology. In their turn, the Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the ongoing Business Forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of a multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history and spiritual values of each other. Scientific and educational contacts, exchanges from among the youth and public are also actively developing. The regular alternating festivals of Russian Indian cinema are always popular. From year to year we see the increase in tourist flows.
Today, the Russian TV channel RT starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians, and also to receive an objective information regarding what is going on in our country today. While discussing the key global and regional problems, we have confirmed the consonance between the positions of our countries. Russia and India are conducting independent and self-sufficient foreign policy together with our like-minded countries in BRICS and SCO, and from among other countries of the global majority. We are promoting the processes of forming of a more just and democratic multipolar world order. We are defending the main principles of the international law enshrined in the Charter of the UN. Among them, the right of any country for its own way of development and the preservation of their cultural civilizational identity, respect for sovereignty, careful balance of interests of all participants of the world community. As state founders of the BRICS, Russia and India have done a lot of things, and continue to do more to increase the authority of the organization. As you know, next year India will assume the chairship, and the BRICS will provide all necessary assistance to our Indian friends in the work on the relevant. 2 நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள ரஷ்ய அதிபர் புதின் தற்போது பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்தியாவுடன் பல முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருப்பதாக ரஷ்ய அதிபர் புதின் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு நாம் சிறப்பு செய்தியாளர் யோகேஸ்வரனிடம் பேசலாம். வணக்கம் யோகேஸ்வரன், இது தொடர்பான விரிவான தகவலை பதிவு பண்ணுங்க. சிக்கந்தர், இந்தியா ரஷ்யா இடையிலான 23வது உச்சி மாநாட்டில் இருதரப்பு உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக இந்தியா வந்திருக்கக்கூடிய ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடன் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பாரம்பரியமிக்க ஹைதராபாத் இல்லத்துல இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் இடையிலான இருதரப்பு ஆலோசனை மற்றும் பேச்சுவார்த்தை கூட்டங்கள் நடைபெற்றது. சரியாக 2 மணி நேரங்கள் 15 நிமிடங்கள் இந்த இருதரப்பு ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் கீழ் முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள்ல கையெழுத்திடப்பட்டது. இந்த இருதரப்பு ஆலோசனை கூட்டம் மற்றும் சந்திப்பிற்கு பிறகாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருவருமே கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து இந்த இருதரப்பு சந்திப்பில் எடுக்கப்பட்ட முக்கியமான முடிவுகள் குறித்தெல்லாம் செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது விளக்கம் அளித்தார்கள். முதலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசினார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரஷ்ய அதிபர் புடினுக்கு தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், தன்னுடைய நீண்ட கால தனக்கு நெருக்கமான நண்பர் புடின் என்று அவர் தன்னுடைய உரையை தொடங்கினார். அதே போல 2030 வரைக்கும் இந்தியா ரஷ்யா இடையிலான பொருளாதார நட்புறவை இன்னும் வளர்ப்பதற்கான முக்கியமான கோப்புகளில் நாங்கள் கையெழுத்திட்டு இருக்கிறோம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார். இவை மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவுடன் தொடர்ச்சியாக இந்தியா ரஷ்யா இடையிலான உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு புதிய மைல்கல்லாகவும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுடைய பயணம் என்பது அமைந்திருக்கிறது என பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தெரிவித்து பல்வேறு விவகாரங்களை சுட்டிக்காட்டி எல்லாம் பேசினார். பிரதமர் நரேந்திர மோடியை தொடர்ந்து ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தன்னுடைய நண்பர் நரேந்திர மோடிக்கு தன்னுடைய நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று அவரும் தன்னுடைய உரையை தொடங்கினார். உரையை தொடங்கிய உடனே புட்டின் பல்வேறு விவகாரங்களை சுட்டிக்காட்டினார். உதாரணத்துக்கு ஐக்கிய நாடுகள் சபை, G20, சார்க் உச்சி மாநாடு, பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்கள்ல இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து பணியாற்றுகிறது. குறிப்பாக பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இணைந்து எடுக்கிறது. அது பகல்காமில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலாக இருந்தாலும் சரி, ரஷ்யாவில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலாக இருந்தாலும் சரி, இணைந்து தாங்கள் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் நாங்கள் மேற்கொள்வோம். இது இனி வரக்கூடிய நாட்களிலும் தொடரும் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்தார். அதே நேரத்துல இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் இடையிலான பொருளாதார நல்லுறவுகளை இன்னும் வளர்க்கக்கூடிய வகையில பல்வேறு ஒப்பந்தங்களில் நாங்கள் கையெழுத்திட்டிருக்கிறோம். இது ஒரு சிறப்புமிக்க வாய்ந்த ஒரு தருணமாக நான் பார்க்கிறேன் என்று ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தெரிவித்திருக்கிறார். மிக முக்கியமான சந்திப்பு. சர்வதேச நாடுகள் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடைய இந்திய பயணங்கள் குறித்து எல்லாம் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் அறிந்து வரக்கூடிய நிலையில இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் ஏற்கனவே வணிக ரீதியாகவும் சரி, பாதுகாப்பு ரீதியான உபகரணங்கள் கொள்முதல், விற்பனை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களிலும் நட்புறவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான அந்த பொருளாதார கொள்கையில பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கூடிய நிலையில் ரஷ்ய அதிபருடைய பயணம் என்பது கவனிக்கக்கூடாத ஒன்றாக மாறுகிறது. இந்த நிலையிலே கடந்த 2 மணி நேரங்கள் 15 நிமிடங்களாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இடையிலான இந்த இருதரப்பு ஆலோசனை கூட்டங்கள் நிறைவடைந்த நிலையில இருவருமே கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்கள். இந்த சந்திப்பு தொடங்குவதற்கு முன்னதாக கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும்
சுகாதாரத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் கீழ் இந்தியாவும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையிலே கையெழுத்திடப்பட்டிருக்கூடிய ஒப்பந்தங்களை இரு நாடுகளுடைய அமைச்சர்கள் மற்றும் இரு நாடுகளுடைய தூதர்கள் மூலமாக பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டது. அந்த காட்சிகளையும் நாம் முன்பு பார்த்திருப்போம். அதனைத் தொடர்ந்தான் இரு நாடுகளுடைய தலைவர்களும் அடுத்தடுத்த செய்தியாளர் சந்திப்பின் போது இருவருடைய கருத்துக்கள் மற்றும் இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முக்கியமான முடிவுகள் குறித்த தகவல்களை எல்லாம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இன்று நடைபெற்றக்கூடிய இந்த இருதரப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அது குறித்தான முக்கியமான விவரங்கள் அனைத்தையுமே மத்திய அரசு இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி அறிக்கையாக வெளியிடுவார்கள் என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி யோகேஸ்வரன்.